Hello everyone, you're watching Real Chamak. I'm King Bodonti, and today with us we have none other than Maliha Rahham and Fabiha Nawar Chowdhury from LegalX. Thank you so much for having us. It's wonderful having you two here today. Thank you very much. So if I go to the very back, so it started from a personal problem. So my dad passed away. I was very young. I think I was probably 14 or 15, and the struggle a family has to face when the patriarch of the family passes away, we had to face it all. So my dad has this business, and after he passed away, there was some trouble with his business partner and everything. And by that time, I was already in law school. So I always used to think about যে আচ্ছা এই জিনিসটা হলো, এই জিনিসটা লিগ্যালিটি কি, কারণ আমাকে একটা মানুষ ভুগিচুকি বুঝায় চলে গেল, but what are the legalities, এটা তো জানাটা necessary. Absolutely, it's very important. It's very important. তখন আমি যেটা করতাম যে আমি গুগল করতাম যে হ্যাঁ পার্টনারশিপ অ্যাক্ট কি বলে, কোম্পানি লটা কি বলে. বিং আ ল স্টুডেন্ট মাইসেলফ, ওই পয়েন্টটাতে আমি না কিছু কিছু ওয়ার্ড বুঝতাম না, এটা কি বলছেটা কি বা হচ্ছেটা কি. Even as a law student. হ্যাঁ, I used to struggle. Because আমাদের interpret করা is very difficult. মানে it's not difficult, but you require a certain level of experience, I feel. Which comes with time. It's not like med school. মানে first take কেউ হয়তো পুরোটা interpret করতে পারবে না. Like এখন যেমন after all these years, এখন it's easier for me to understand যে কি লেখা. So এই পয়েন্টটাতে অনেক প্রবলেম হতো. তারপরে multiple lawyers এর কাছে যেতাম. তাদের they were expensive. কিছু মানুষ they were expensive. তো আমি একটা good background থেকে আসি বলে I could afford that. পরে আমি কিছু কিছু লয়ার্সের ওয়েবসাইটেও লিভ আ মেসেজ একটা পার্ট থাকে, ওখানে অনেকবার ইউজ টু লিভ মাই কোয়ারিজ, কিন্তু কখনো কোনো এফেক্টিভ কিছু পাইনি. সো ওইসব ট্রাবলের মধ্যে থেকে আই ওয়াজ লাইক ফ্রাস্ট্রেটেড. হঠাৎ করে একদিন লাইক গুগল যে জিনিসটা করে, এই জিনিসটা জাস্ট ফর যদি লিগাল রেমেডিজের জন্য হয়, কত ফ্যান্টাস্টিক হবে. Legal Google. ইয়া ইউ ক্যান সে লিগাল গুগল. আমি যাবো, লটা জাস্ট আমার জন্য ইন্টারপ্রেট কাস্টম হয়ে আসবে যে আপনার সিনারিও এটা, ল আমাদের বাংলাদেশের প্রফেশন এটা বলে. সো এই জিনিসটা নিয়ে অলসো ওয়েন্ট উইথ আওয়ার কো-ফাউন্ডার, আমাদের আরেকজন কো-ফাউন্ডার আছে. সো আমি তাকে বলি, অ্যান্ড হি ইজ লাইক, মানে ইটস আ ভ্যালিড পয়েন্ট, বিকজ অনেকটা সময় না আমরা বুঝি না যে অ্যাকচুয়ালি কোন লয়ারের কাছে যাবো. আমরা জানি একটা লয়ার ক্রিমিনাল লয়ার, বাট আমি কাছে কর্পোরেট নিয়ে চলে যাই. বাট ওটা ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট যে যে ফিল্ড বা এক্সপার্টি আমি তার কাছেই যাবো. সো আই টক টু হিম. তারপর জিনিসটা নিয়ে উই টক টু ফাবিহা. তখন ফাবিহাকে বলি যে ফাবিহা, দিস ইজ দ্য থিং, আমরা এরকম করতে চাই, what are your views on it? And what were your views, Fabiha? When I heard the idea, I thought it was a wonderful concept because আমাদের দেশে এত মানুষ they do not access legal help because they think that it's not accessible, বা এমনও আছে they don't know how to do it, where to go, where to find a lawyer, বা লয়াররা কেমন চার্জ করবে. আর অনেক মানুষই এটাও চিন্তা করে যে আমি হয়তো লয়ারের কাছে যাবো লিগাল হেল্পের জন্য, দে উইল চার্জ মি সো হাই, আমি কেমনে অ্যাফোর্ড করবো. অ্যান্ড ওরা হয়তো ইচ্ছা করে আমার কেসটা টানবে বছরকে বছর, আমি বছরকে বছর এই খরচটা কিভাবে দিব. এগুলো চিন্তা করে আমাদের দেশের অনেক মানুষ, ম্যাক্সিমাম মানুষই অ্যাকচুয়ালি লিগাল হেল্প অ্যাক্সেস করে না. So I thought this was a very good idea and very unique because তখন পর্যন্ত I have never heard of a legal platform, a legal startup who are doing things that we were discussing. And which year was this? Could you repeat? 2018. It was 18. It was before the pandemic, before it was before the entire digital. Yeah. And also I feel আমরা যদি দেখি ল যেটা মানে the fundamental right as a citizen, বাংলাদেশের সিটিজেন, গ্লোবাল সিটিজেন, আমার রাইট লিগাল অ্যাক্সেসটা পাওয়ার. সো আমি অলওয়েজ থট যে একটা জিনিস যেটা আমার রাইট, এটা এত অনেকে নিতে চায় না জাস্ট বিকজ ইটস এক্সপেন্সিভ. আমরা ওই জিনিসটা আদৌ জানে মানুষ এগুলোর ব্যাপারে ক্লিয়ারলি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জানে না. এখনো when we talk to few people, like অনেক একটা অ্যাওয়ারনেসটা নাই. আমরা লিগালেক্স দিয়ে এটাও করতে চাই, অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে চাই, মানে একটা যে মানুষের যে ধারণা যে অনেকই মনে হয় এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড এভরিথিং, অতটা কিন্তু না. মানে আপনি যদি রাইট ভাবে প্রসিড করেন, কার কাছে যাচ্ছি আমি এন্ড এভরিথিং, আর একটা জিনিস মানুষ অনেক সময় ভুল জায়গায় চলে যায়, সো দে গেট এক্সটর্টেড. এটা কিন্তু অনেক কমন একটা জিনিস যে আমি হয়তো এখানে দালাল ধরবো, ওখানে দালাল ধরবো, অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ইউ গেট এক্সটর্টেড. সো মানুষের ওটা থেকেও একটা মানে
misconception যে এটা মনে হয় এরকমই এক্সপেন্সিভ, plus it's a hassle, so I would rather not. Right, so আমরা যখন go through করি about everything, so একটা রিপোর্টে we saw that বাংলাদেশে each year 31 million people legal problems face করে, যেটার মধ্যে 18 million তারা they do something about it. Legal advice নেন বা লয়ারদের কাছে গিয়ে প্রপারলি ভাবে they do everything, but 13 million ওরা কিছুই করেন না। তাদের রিজন হচ্ছে we don't have the money, we don't know where to go, or they're just fine with it, আমরা just কিছুই করতে চাই না। I mean, that's the number. It's a huge number, আর আমরা চাই যে এই নাম্বারটা actually change হোক। It's a startling number, if I may present. It's a very big number to have, and it's also indicative that the market is very big. It's a very big market. So এইসব জিনিস নিয়ে দেখে না we are always improving our services, যে আমরা কি করতে পারি, যে 13 মিলিয়ন মানুষ যে কিছুই করছে না তাদেরকে আমরা কিভাবে হেল্প করতে পারি। আইডিয়ালি আমরা তাদের জন্যই প্ল্যাটফর্মটা খুলে, যে আপনার মনে হচ্ছে আপনি কোথাও জানেন না আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন বা ইউ ক্যানট অ্যাফোর্ড, আমরা ওই জন্যই লিগালেক্সটা তৈরি করা, যে কোনো কেউ আমাদের প্ল্যাটফর্মে এসে তাদের সিম্পল থেকে সিম্পল লিগাল কোয়েরি করলে ইউ ওয়ান্ট টু হেল্প দেম, যাতে তারা যাতে ডিপ্রাইভড না হয় কোনোভাবে। লাইক ফাবিয়া যেটা মেনশন করলো, ন্যাশনাল আইডিটা বানাতে চায় না, প্ল্যাটফর্মে এসে যদি জিজ্ঞেস করতে চান যে হ্যালো মানে ন্যাশনাল আইডি বানানোর প্রসেসটা কি, আমরা বলে দিব, আমরা একটুকু ছোটো কাজও করে একটা মানুষকে হেল্প করতে পারি। On your point, Maliha, of feeling deprived, I want to know, how did your sense of deprivation lead to LegalX? How did you decide, Jenna, I want to have a platform, এটা করব, and how did you approach them? How did they approach you? লিগালেক্সটা যে আমি করবো এই ডিসিশনটা আসার আগে কিন্তু আমি ডিপ্রাইভড হয়ে গিয়েছিলাম। সো আমার যে সেন্স অফ ডিপ্রিভেশনটা ছিল, সো আমার ইট ইউজ টু লাইক হন্ট মি, যে তুমি একটা প্রিভিলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসার পরও তুমি এভাবে ডিপ্রাইভড হচ্ছ, বলি হোয়াট অ্যাবাউট পিপল যারা তোমার থেকে তোমার মতন প্রিভিলেজ না, একটু কম বা কোনো কিছু, কে লাইক দেয়ার হ্যাভ বিন টাইমস when Fabiha has seen me cry because আমার সাথে এটা হচ্ছে। So when I approached the জিনিসটা নিয়ে, যে Fabiha, like my exact word were like, Fabiha, I want to do this কারণ I don't want another person to sit in the corner and cry just because সে deprived হচ্ছে। The simple reason being আমি জানি না legalities-টা কি। So And you guys were law majors yourselves. We were law majors, but we were young. We were in second year, মানে অনেকই ছোট, inexperienced, and just getting to know the practical world. So but যখন আমরা স্টার্ট করি we didn't have experience, but একটা জিনিসটা ছিল we all had passion, যে না we had to করতে চাই, we had the drive, And nobody's done it before you guys, so no. not that we are aware of, but So that was really brave. I mean, to start off that early in your second year, barely getting to know the curriculum, and then deciding. But I clearly remember people coming and telling us যে তোমরা এত ছোট, বন্ধ করো এসব, কিছুই হবে না, চুপচাপ করে পাস করে যাও, এগুলা করার কোনোই প্রয়োজন নাই, তোমরা ছোট মানে ইভেন টিল ডেট লাইক তোমরা ছোট। না, এখনো বলে যে তোমরা এত ছোট, তোমরা ইনএক্সপিরিয়েন্সড, বাট তোমরা একটা দেশের লিগ্যাল সেক্টরকে ডিজিটালাইজ করতে চাচ্ছ, দিস ইজ নট ইয়োর জব, আই মিন ইউ ক্যানট ডু দিস। Yeah, but it wasn't Mark Zuckerberg's job to invent Facebook either. Exactly. Yeah, someone has to take the first step. Yeah. Because আমরা এত কথা বলি ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা চাই, দিস ইজ অলসো আ স্টেপিং স্টোন, যে হ্যাঁ আমরা লিগাল সাইটটাকে কোনো একভাবে ডিজিটাইজ করে নিয়ে আসতে মানুষজনই ইজিলি জিনিসটা অ্যাক্সেস করতে পারে। Absolutely. Our digitalization এর মধ্যে law is so important because it's intellectual property, copyrights. I mean, you guys know it more than me. Yeah. Thank you for emphasizing just a জায়গাটা। tip in between, কেউ যদি কোনো কিছু যদি কিছু ওন করে, like a book and everything, please copyright it, because পরে যখন জিনিসটা কপি হয়ে যায় we get very sad, যে I was the first mover but আমি জিনিসটা করলাম না। So How did you start? So I think I would give a lot of credit to our other co-founder. He was the one who actually took the initiative to, he was actually looking for an office. Mane ekdom right away he's like, let's take an office and let's start working on this. So we were like, but what about the funds? And then he's like, we'll see what we can do. Yeah. So he was the one who actually called this real estate broker. So he called and he's like, I need আমার একটা office লাগবে ছোট, and ধানমন্ডির আশেপাশে. So we had our first office in জিগাতলা.
So it was just a one room office with one washroom. Yeah, that's it. Yeah, that's it. And লিটারালি একটা মুদির দোকানের উপরে জাস্ট রুম একটা মুদির দোকানের উপরে একটা বাইরে সিঁড়ি ছিল, ওটা দিয়ে উঠতে হতো। So yeah, when we started, আমরা দুইজন we used to like ঝাড়ু দেওয়া, মোছা, ক্লিন করা। মানুষজন মানে people think যে এই পজিশনে আসছে অনেক মনে হয় ইজি, বাট নট। লাইক ফাবিহা মেনশন উই হ্যাড টু গিভ ঝাড়ু। আপনি আই রিমেম্বার একবার আমাদের অফিসে কল খুলে যাওয়ার জন্য পানি বন্যা হয়ে গেছিল, লিটারালি লিক হয়ে গেছিল। সবাইকে বের করে আমি আর ফাবিহা পুরো জিনিসটা ক্লিন আউট করা। We also painted our office. Yeah, we painted our own office. Shift What house. color though? Yeah? What color though? It was White. It was a white color. It was white. ওটার সাথেও না আমরা লিটারালি পিক আপ ভ্যানে ফাবিহারা আমরা সবাই চেয়ার মাথায় উঠে নিয়ে we shifted our office এভাবে। মানে আমরা সেই জিনিসগুলোকে অনেক ছোট মনে করি যে না, I'd rather have a peon to do this. আমরা ওই জিনিসটা থেকে করে এখন আলহামদুলিল্লাহ we have a guy who does all this for us. মানে তখন we couldn't afford it, to be honest. Yeah, sometimes when we see Dilip Kaka working, we laugh. Fabiha, we used to do this. আমরা করতাম এগুলো। মানে মানুষ যে এত ডিসকারেজ করতে যে কিছুই হবে না, nothing will come out of it, but alhamdulillah we have একটা পজিশনে এসেছে যেখানে we can hire a person. I feel ওইটা for us is also a milestone for us যে আমরা এতটুকু আসতে পেরেছি। It does bring a lot of perspective to the words kintu je no task is small. Yeah. Absolutely. And especially because it's your baby. Right, it's your brainchild, so why not? I mean, you're a mom, right? You do everything for your baby, so Yeah, I do. LegalX is also your other baby. It is my other baby, it's true. আর একটা জিনিস আমি মেনশন করবো, সেটা হচ্ছে we had friends who discouraged us in the beginning, but then at the same time we also had friends who worked with us from the very beginning for free, Like those without people any actually remuneration. know who you guys are, and we are like always in depth for supporting us when no one else did. Us. We used to go to office, they used to come like without any remuneration. They used to work with us, and they worked for us like almost a year. কখনো কখনো এমন হতো we have nothing to do, আমরা বসে থাকবো, মানে তখনও কখনো ওরা বলে না যে what the hell are you guys doing, বন্ধ করো বা বন্ধ বসেই করো তো বা থাকবো। আমরা আসবো না। They were always encouraging যে না চলো আজকে এটা করি, let's take this approach and everything. They always encouraged us. So you have that ecosystem of people who were there supporting you. Yeah, That is amazing to have kintu, because ওরাই কিন্তু আসল friends, you know, because when you get big অনেক friends হবে কিন্তু যারা একটা তখন ছিল phrase আছে না, friend in need is a friend Indeed. সিনারিওটাই এরকম। So yeah, we are always very, very thankful to them for being there for us. এমন একটা সময় যেখানে সবাই everyone seemed to be against us. এখানে কোশ্চেন ছিল, একটু ঘুরিয়েই বলি, তোমাদের প্যারেন্টসদের কি ওপিনিয়ন ছিল? If I talk about my mom, so প্রথম she just didn't understand যে করতে চাচ্ছে এটা কি, মানে এটা কি বলে এসব। আসলে মা বাবারা তো একটু ভয় পায়, just that they love us, love থেকে যে you know Concern টা চাই আসে। সেফ থাকবে। হ্যাঁ, কনসার্ন থেকে আসে। I understand that, like now when I see her child আমি বুঝি যে আচ্ছা probably আমার মাও সেম করার জিনিসটা করেছে। So my mom was like, আমি আসলে she is like তোমার তো যা খুশি করেই যাচ্ছ, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না তুমি what are you doing? But আস্তে আস্তে she's like যে she's a work in progress. Now she understands যে না আমার মেয়ে কিছু করতে যাচ্ছে, it's good. Like recently we also won BASIS National ICT Award. Amazing, congratulations. Right, thank you. Thank you. So ওটা যখন আমার মা দেখেন, and she was like so proud of all three of us, and তখন কি she's like যে না মানে একটা national award পাওয়া is actually a big deal. It is absolutely. And she যেটাই বলে যে আমার ছোট্ট একটা মেয়ে তুমি, মানে you did this. মানে তুমি যে একটা আমার মেয়ে হয়ে you did, I'm really proud she said that. So আমার জন্য till then সবচেয়ে বড় milestone ওটাই যে আমার মা was proud of me. So yeah. Amazing. Like I think all three of our parents were একটু skeptical definitely ছিল, because startup is not encouraged এখনো বাংলাদেশে startup কালচারটা, কিন্তু I think এই বছর একটু মনে ফ্লারিশ করছে। কোভিড তো পুরো because টেক নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, টেক ছাড়া তো কারো উপায় ছিল না। Yeah, it was always there, but exposure-টা ছিল না। আবার উপর দিক দিয়ে you guys don't have a tech product, you guys have a legal product. Yeah, we which have a is legal new product which is very new. কেউ আগে কখনো করে নাই, কেউ কখনো আগে শোনে নাই। সো অ্যান্ড অলসো আমরা যখন স্টার্ট করি তখন স্টার্টআপস ছিল,
বাট এভাবে ছিল না। এখন যেমন একটার পর একটা স্টার্টআপস হচ্ছে, আগে এরকম ছিল না। সো এভরিওয়ানস লাইক স্টার্টআপ। ও টু বি ভেরি অনেস্ট, আমরা যখন স্টার্ট করি, স্টার্টআপ মানে কি আমরা জানতাম না আসলে। আচ্ছা, এই পয়েন্টে না, I want to add something. I think startups are very overused word now at times. Right now, Because everything isn't a startup কিন্তু right now, yeah, it is. এখন যখন গিয়ে আমরা বলি যে আমরা স্টার্টআপ না, which we like to call ourselves SMEs, small medium enterprise. Fabiha, Yes. there's something I want to know from you. Yeah. So you guys have an office and you're working, right? শুরুর দিকে how hard was it convincing people what you're trying to do? Oh, it was a very hard thing to do because আমি একটা স্টার্টআপে কাজ করছি with no, you know, prominent কোনো ফান্ডিং ছাড়া। এই জিনিসটা ডাইজেস্ট করানোই is the worst part because কেউ এটা মানতে চায় না যে something can come out of this. So they were like, oh আচ্ছা okay, oh startup, so yeah, মানে খুব degrading একটা look দিত and it was like যে বা ও এটা কয়েকদিন পর এমনি বন্ধ করে দিবে বা এমনি বন্ধ হয়ে যাবে, they have no future with it. So এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল। Like we heard people like আমাদের পিছে কথা বলতে যে ওরা তো অফিস খেলে। Yeah. So ওটা অনেক ডিসহার্টেনিং ছিল কারণ আমরা কিন্তু একটা অফিসকে ফ্লোট রাখার জন্য কিন্তু ইউনিট ক্যাশ আমরা কিন্তু টিউশন করতাম। টিউশনের পুরো টাকাটাই আমরা এখানে দিয়ে দিতাম। যখন সব কথা শুনতে পারতাম যে ও মানুষজন এসব বলছে আমাদেরকে নিয়ে, পিপল উই নো অ্যান্ড উই অ্যাকচুয়ালি লাভ, অনেক ডিমোটিভেটেড হয়ে যেতাম। বাট তাও কখনো অতটা কানে নেই বলাই যে মানুষ তো বলবে, just cannot stop because certain people are saying something. অনেক মানে গায়ে লাগতো, hurt লাগতো, but then yeah, with time I think you just grow thick skin. So এখন যখন কেউ কিছু বলে it's like ও আমার টাইমই নাই যে আমি এটা নিয়ে চিন্তা করবো। হ্যাঁ, যখন যদি কিছু একটা হয় and we're discussing office, we're like, Fabi, we do not have the time to even discuss or think about it. So how you're saying that it's very important to have a thick skin as an entrepreneur? Oh yeah. And thicker skin if you're a woman entrepreneur. Thicker skin if you are a Of woman course. entrepreneur, definitely, because we have clients coming to us, like client to বলবো না, মানুষজন যাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে মানে ও মেয়ে entrepreneur না আমার এমন জানে না তো এই জিনিসটা, মানে একটা মানে they don't see anything but লুকটা দেখলেই বোঝা যায় that they're judging us being a female entrepreneur. না আমরা অ্যাকচুয়ালি অফিসে মাঝে মাঝে ডিসকাস করি যে ও এইভাবে কথা বলতেছে জাস্ট বিকজ আমরা মেয়ে। আমরা আজকে যদি আমাদের মেল কো-ফাউন্ডার হতো কখনো এইভাবে কথা বলতো না। On the other hand, এখানে I want to talk about something which is very important. You'd mentioned when we were discussing in our meetings, there were also a lot of males who have been there for you to help you out. For example, you have a male co-founder, your husband. If you could tell us more about these, because we do need more men out there. We need to highlight the men in our lives who are also amazing. If I talk about our male co-founder, I think he's the one who keeps pushing us like তোমরাই থাকো, আমি oversee করব, but I do not want to be the center of exposure or the highlight, because he's also very pro, you know, female working. So he's like, yeah, girls should work, girls should do this, girls should do that, women should be empowered. I mean, he's very supportive. There have been times যখন আমরা বলি আসলে কাজটা করতে তুমি যাও, আমরা তো মেয়ে বলে আমাদেরকে পাত্তা না দিতে পারে, and he's like, কেন? তোমার কাজ এটা, তুমি যাবা, তুমি করবা, কেউ যদি তেরামি করে কি হবে, আর তোমার কাজ তুমি করবা, মানে তোমরা he's always like মেয়ে বলে কি চুপ করে বসে থাকো, go ahead and do this, it's your job. And he's always pushing us যে I will always back you up, no matter what, he will always back us up. So yeah, we have had, and also my husband, if I talk about my husband, so there are times when I have to go to meetings and I have late nights. He goes home, he takes care of our daughter, and I mean, he has been there supporting me since day one. So I think that is also very important, because আমরা যতই women empowerment নিয়ে কথা বলি আর যাই বলি, if you do not have the support, if you do not have the backup, then it gets এমনিও আমাদের জন্য it's not easy, right? But যদি ওই সাপোর্টটা না থাকে, it gets আরো like 3 times harder for us. So I think it's imperative that, you know, you should step up for the girls in your life, be it your mother, your sister, your daughter, your wife, or whatever. I think you should. The male figure we have in our life, be it our co-founder or her husband or even our male employees, they recognize the fact যে হ্যাঁ ওনাদের
একটা স্ট্রাগল আছে, দে রেকগনাইজ দ্যাট। কখনোই বলেন যে ওই তুমি তো মেয়ে হইলে পিপ তোমাদের সামনে মানুষজন তো বলে কাট হয়ে যাবে, দে নেভার ডু দ্যাট, দে রেকগনাইজ দ্যাট অ্যান্ড দে সাপোর্ট আস। অ্যামেজিং। মানে কখনো এটাও হয় না যে আলগা ভাব দেখানো না যে আম প্রো ফেমিনিস্ট বা অল অ্যাবাউট উইমেন, ন্যাচারালি ইট কামস ফ্রম উইদিন। মানে ওরা কিন্তু এটাও বলবে না যে ও আমরা ফেমিনিস্ট, they are not going to even like boast about it that oh আমি তো ওকে সাপোর্ট করি বা আমি আমার ওয়াইফকে সাপোর্ট করি, but they will always be there. COVID was actually a blessing in disguise for LegalX. Because সবকিছু ডিজিটাল হয়ে গিয়েছিল, ওই টাইমটাতেও মানুষজনের লিগাল কাজপত্রতে হেল্প লাগতো, সো তখনই কিন্তু বুমটা LegalX বেসিক্যালি হয়। তার আগেও উই হ্যাড ক্লায়েন্টস, উই ওয়ার ওয়ার্কিং, বাট লকডাউনের মধ্যে লাইক অনলাইন মিটিংস অ্যান্ড সেশনস এসবের মধ্যে LegalX আরও বেশি এক্সপোজারটা পায়। রাইট। সো এভাবেই ট্র্যাকশনটা হয়, আমরা আগাই। লাইক ওটার পর থেকে তখনই আমরা যে ক্লায়েন্টসগুলো পাই দে আর স্টিল উইথ আস, আমরা এখনও তাদের কাজ করেছি, নিউ ক্লায়েন্টস আমাদের কাছে আসছে আলহামদুলিল্লাহ। ওটার সাথে সাথে নতুন আরও ডিফারেন্ট মানুষ, আমাদের ফেসবুক পেজটা আছে, ওখানে এসে দেয় আস্কিং কোয়ারিজ আস্ক করে, উই হেল্প দেম আউট, পুরো ফ্রি অফ কস্ট হয় জিনিসটা, যেটা আমরা ফেসবুকের থ্রুতে হেল্প করি মানুষজনকে। এখানে I want to know যে pre-COVID what type of work was LegalX more focused on, post-COVID but during COVID কি টাইপের কোয়েরিজ বেশি এসছে? সো আই থিঙ্ক প্রি-কোভিড আমরা যখন স্টার্ট করি আমাদের মেইন ফোকাসটা ছিল আমাদের প্ল্যাটফর্ম, যে একটা অ্যাপ বানাবো ওর একটা ওয়েবসাইট বানাবো অ্যান্ড ওইটা থ্রুতে মানুষ সার্ভিসেস নেবে। সো লাইক আই সেড আমাদের তো একটা ল্যাক অফ ফান্ডস ছিলই, সো যার কারণে আমরা অ্যাপ বা ওয়েবসাইট বললেই তো আর দাঁড়ায় যায় না। সো সো দ্যাটস ওয়েন উই ডিসাইডেড যে না আমরা অ্যাকচুয়ালি সার্ভিসেস স্টার্ট করি কিছু। সো আমরা তারপর যখন অ্যান্ড উই অলসো ফোকাসড অন স্টার্ট আপস অ্যান্ড এসএমইজ মোস্টলি, বিকজ আমরা নিজেরাও স্টার্ট আপ ছিলাম, সো আমরা জানি যে লিগাল ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড ইউনো ইন রেজিস্ট্রেশন ইনকর্পোরেশন এগুলো সব স্টার্টআপদেরই লাগে, but not everyone can afford what the traditional chambers are There's offering. a story if I may add. So আমরা যখন নিজের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যাই, সো আমরা দেখি যে হ্যাঁ একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ প্রসেস আছে, একটা সার্টেন অফ অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ লাগে। সো আমরা যখন অন্য কিছু যখন জায়গায় যেতাম, বাকি এন্টারপ্রেনার্সদের সাথে কথা বলতাম, সো আমরা বলতাম যে ভাই তোমাদের লিগাল ডকুমেন্টেশন নাই কেন? সো দে ইউজ টু বি লাইক যে এত টাকা চার্জ করে, আইড রাদার নট ডকুমেন্ট মাই কোম্পানি এন্ড আনডকুমেন্টেড চালাচ্ছে। রিজনটা কি? কারণ ভাই অনেক কস্ট, আর আমরা নিজেরা গিয়ে হ্যাসল করতে হ্যাঁ, চাই। ইনফ্যাক্ট অনেকে তো ট্রেড লাইসেন্সই তো করে না এই জন্য যে কি লাগবে না লাগবে কাকে কি দিতে হবে, এটা তো তবে তখন আমরা জাস্ট রেকগনাইজ করি যে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাতেও দেয়ার ইজ আ গ্যাপ। হ্যাঁ, এখানেও দেয়ার ইজ আ মার্কেট হিয়ার যেখানে আমরা কেটার করতে পারবো। সো ওটা থেকে যেটা ফাবিহা বললো, তারপর উই স্টার্টেড ডুইং দিস, যে না আমরা এই সাপোর্টটাও স্টার্টআপদেরকে দেই, বিকজ আমরা জানি আমাদের কাছে রিসোর্সেস আছে, আমরা জানি জিনিসটা কিভাবে হয়। আর and you've walked that path. We've gone through it. So yeah, that's how আমাদের সার্ভিসেস স্টার্ট হয়। এমন না যে আমাদের ফোকাস সরে গেছে ফ্রম আওয়ার প্ল্যাটফর্ম, আওয়ার অ্যাপ, আওয়ার ওয়েবসাইট, সরে যায়নি, বাট আই থিঙ্ক আমরা সাইমালটেনিয়াসলি এখন দুইটাই করছি, বিকজ এখন উই হ্যাভ ইনাফ resources to actually launch our app. If I may add, so we are launching our website pretty soon. Keep an eye out. Yeah. And also our app will be out very soon, so yeah. So আমাদের ওটাতেও ফোকাস ছিল, বাট আমরা চাচ্ছিলাম যে একটা সার্টেন রেকগনিশন যাতে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি in the market. So yeah, I think that's how আমাদের services started, and also services start হয় back in 19 এর দিকে, right? আর কোভিডে কোনটা সবচেয়ে বেশি প্রলিফারেট হলো? Services. আচ্ছা, now 2020 and the award, how did that happen? So আমরা like normal Facebooke there was a sponsored ad যে ICT awards হচ্ছে, so my co-founder was like যে রাহাম এটাতে অ্যাপ্লাই করো। Then I was like তুমি কি বুঝতেছো এখানে কারা যায়, we will never get anything. Then he was like যে করো না পেলা, It's very competitive though. It's very competitive. Then he's like যে at least আমরা শিখবো কিছু, একটা রাউন্ডও যদি যাই we'll understand যে কিভাবে কি হয় না, it's a good exposure for us, আমরাও শিখলাম। So ওভাবেই he applied যে এরকম। So হঠাৎ একদিন তারপর আমরা
ইন্টারভিউ রাউন্ডসগুলো দেই অ্যান্ড এভরিথিং। সো অনেকদিন পার হয়ে যায়। আমি না টু বি অনেস্ট ভুলেও গিয়েছিলাম যে উই অ্যাপ্লাইড ফর দিস, বিকজ উই ওয়ার নট এক্সপেক্টিং যে আমরা জিনিসটা পাবো। It was like করে দেখি বিকজ আমরা জানি ইটস আ ভেরি প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড আর অনেক ওয়েল এস্টাবলিশড এন্টিটিজ এটা পায়। টু বি অনেস্ট আমি ভুলেও গেছি, মানে হঠাৎ আমি একটা কাজে ছিলাম, আই গেট দিস কল লাইক আর ইউ মালিহা? আমি লাইক জি। হি সেজ আই এম ফ্রম বেসিস, ইউ গাইজ বিকেম, আপনারা তো চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। And I'm like, হ্যাঁ what? কিসের চ্যাম্পিয়ন? I'm like, I was like, is this a joke? He said, Ji, no ma'am, but A category the professional legal category, you guys are the champion. We're not even the winner. We're the champion. And I was like, thank you. Thank you so much. আমি just ফোনটা কাটছি and you know ফেটে যা হয় যখন একটা মানুষকে খুঁজে থাকে বা না, আমি ফোন দিয়ে যাচ্ছি মুইজার ফাবিহাকে, ওরা ফোনই ধরছে না। And I'm like, guys, we won. আমরা জিতছি। And they're like, what? Fabiha's like, আমরা গ্রুপ কল দেয়, একটা গ্রুপ কলে I'm like, wait, কি জিতছি? what? আমার মনেও নাই, মানে I don't even remember. আমি কি জিতছি? what? And Moiz is like, আচ্ছা আমি একটা মিটিং পরে কথা বলি। তারপরে they called up again like, তুমি কি সিরিয়াস? তুমি কি ভেরিফাই করছো এটা ওদের অফিস থেকে আসছে? we're like যে হ্যাঁ, মানে এমন না যে we have a very big entity বা একটা কোন একটা আমাদের আইডেন্টিটি আমরা সেট আপ করে ফেলেছি, but to be recognized for the thing we are trying to do, alhamdulillah. And that must have given you a lot of needed encouragement and traction. It really did. And proved the naysayers wrong. Yeah, but when you get an award from the Minister of Commerce, wow, and it's a minister who's giving you the award, and he's এখন সে জানছে তুমি exist করো, that itself was a really big boost for us. জিনিসটা হচ্ছে, yeah, so it's a good experience. Yeah, it was great. Alhamdulillah for everything. We 3 years এ যেখানে আসতে পেরেছি, after hearing so many things যে পারবা না, বন্ধ করো, ছোট টাকা ওয়েস্ট হচ্ছে, so মানে নেগেটিভ শুনতেও যে আমরা অ্যাকচুয়ালি এতদিন ধরে রাখতে পেরেছি, এই জিনিসটাও কিন্তু আই থিঙ্ক একটা মানে আমাদের নিজেদের জন্য একটা অ্যাচিভমেন্ট। মানে it is because শুনতে না মানে it eats your heart up, because when you do something you're like imposter syndrome হয়ে যায়, do I deserve it, do I want it? মানে এটা আমি একটা ফিউচার এন্টারপ্রেনার্সদের জন্য একটা অ্যাডভাইস থাকবে, নেভার গিভ আপ। আমরা কাজটা করব, উইল ফল ডাউন অনেকবার, বাট জাস্ট গাইস stick to it, ongoing, the stick to it, because মানুষ বলবে। আমরা অনেক কিছু শুনছি, মানে আমরা যে 3 বছর 2018 এ যখন আমরা স্টার্ট করেছি, we actually did not anticipate যে একটা দিন কেউ আমাদের ইন্টারভিউ নিবে, right? we never thought আমরা জাস্ট ভেবেছি যে আমরা জিনিসটা করতে চাই, আমরা করে যাবো। we never thought যে আমি এই অ্যাওয়ার্ডটা পাবো বা আমি এমন এক্সপোজার পাবো, জাস্ট করে গেছি। if you work hard, things will come to you এমনিতেই, and তুমি you guys will not even understand কোথা থেকে জিনিসগুলো হচ্ছে। absolutely very true that যখন কোয়ালিটি থাকে মানে কাজ করে যাও, because even you know, at least from our conversations what we've realized is that even if you think you're not winning in the long run, you sort of are, because ওই যে skills গুলো, you know, they're in you. I mean, you guys have done it 0 to 1 kintu, like you guys have done it from scratch, and you guys can do it again and again and again if needed. We actually do that because এরকম actually no, because আমাদের অনেক হেলদি ডিসকাশনস হয় যে আমরা LegalX নিয়ে করছি, like how do we want to branch out. তখন আমাদের co-founder যিনি আছেন ওদের সাথে তখন he says এটাই, when you guys এটাই বলো, do you guys realize আমরা কোথা থেকে কোথায় আসছি এখন? একবার করে আসছি, we might not be successful the second time, but why not try করে দেখি। and he's always up for trying out new things, যে কখনো he doesn't back down যে না এই জিনিসটা নতুন বা আমার হয়তো এইটা নাই, আমি হয়তো পারবো না, এই জিনিসটা কখনোই আই থিঙ্ক ওর মাথায় আসে না। he is always very enthusiastic, very driven, and he's extremely hardworking. I think আমাদের তিনজনের মধ্যে very optimistic as well. He is the most optimistic and most hardworking, and he is the one who pushes us যে এটা করো, এটা করো, এটা করো, এটা করো। Fabiha, being a new mom, what have you incorporated into your organization? So when I started working, my daughter was 7 to 8 months old, so I had to take her to work. So occasionally I had to take her to work with me, because I couldn't keep her
away from me for so long, 8-9 hours of work every day, মানে পসিবল হতো না যে আমি বাসায় রেখে আসবো, বিকজ তখন she didn't understand কিছু, and at the same time কিছু বুঝতো না, আবার বলতেও পারতো না, এক্সপ্রেস করতে পারতো না। সো তখন দেখা যেত যে আমার প্রায় অফিসে নিয়ে আসতে হতো, ওকে নিয়ে কাজ করতে হতো, বা I had to like ask her father to be with her and then go to work. সো এরকম অনেক কম্প্রোমাইজেস, অ্যাডজাস্টমেন্টস অনেক কিছুই করতে হয়েছে। বাট এখন অনেক কম আনতে হয়, বিকজ এখন she understands everything, but she's not 2 yet, but she understands that mom is at work, বা মা অফিসে, বাবা অফিসে, সো she stays, মানে বাসায় with her দাদি she stays, বাট তারপর occasionally আনতেই হয়, বিকজ মাঝে মাঝে দেখা যায় আসতে দিচ্ছে না, বা মাঝে মাঝে দেখা যায় বাসায় কেউ নাই রাখার, সো I have to bring her মাঝে মাঝেই। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার এই প্রিভিলেজটা ছিল যে I could bring her to work, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এই জিনিসটা সব জায়গায় নাই, প্লাস এই প্রিভিলেজটা সবাই অ্যালাউ করবে না, সবাই পাবেও না। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের এখানে অ্যাটলিস্ট বড় অর্গানাইজেশনস যারা, দে শুড like keep this facility at their workplace, or like more people should work towards founding good daycare centers so that moms can leave their babies daycare and be মানে নিশ্চিত থাকতে পারে, not get worried about it, বা কি করতেছে, কেমনে হচ্ছে, বা কেমন এনভায়রনমেন্ট, এগুলো নিয়ে যাতে চিন্তা না করতে হয়। About LegalX, এখন তো the scale is small, you're accommodating one baby. How forthcoming are you about having new moms, বা future infrastructure কি কোনো plans আছে to include these things? Future we hope and we think we have the enough resources যদি আমরা এরকম একটা ফ্যাসিলিটি রাখতে পারি আমাদের অফিসে, যাতে নিউ মমস যারা আছেন তারা যাতে হ্যাসেল বা চিন্তা ফ্রি হয়ে যাতে বাচ্চাটাকে রেখে কাজ করতে পারে। সো এখনো কনক্রিট কিছু we haven't decided, but আমাদের পার্সোনাল একটা চেকলিস্টে জিনিসটা আছে যে আমরা এটা করতে চাই ফিউচারে। We do আমাদের menstrual cycle যে first data হয়, we know that's the most painful, physically and mentally দুটোই exhausting হয় অনেক। সো ওই প্রথম ডেটা আমাদের অফিসে যতগুলো ফিমেল এমপ্লয়ি আছে আমরা তাদেরকে একটা পেড লিভ দিই। So all female employees get সত্যিটা you heard, yeah, 1 day of paid leave every month. That's absolutely amazing. LegalX নিয়ে ফিউচার প্ল্যান এখন তো প্রাইমারিলি আমরা আমাদের সার্ভিসেসটা ঢাকাতে দিচ্ছি। আমাদের যে ফিউচার প্ল্যানস হচ্ছে আমরা সব ডিভিশন, ডিস্ট্রিক্টও আমি বলবো না, প্রত্যেকটা ডিভিশনে আমরা যেতে পাই, ডিস্ট্রিক্টে আমরা যেতে চাই, কারণ প্রবলেম তো খালি ঢাকাতে হয় না, ঢাকার বাহিরেও তো মানুষজন আছে। সো আমরা আমাদের সার্ভিসটা ওখানেই নিয়ে যেতে চাই, বিকজ লাইক প্রিভিয়াসলি উই অলসো মেনশন আমাদের ওয়েবসাইট আর অ্যাপটা অনেক সুন লঞ্চ হবে। সো থ্রু দ্যাট আমরা চাই যে বাংলাদেশের সব প্রান্তের থেকেই যাতে মানুষজন হেল্পটা নিতে পারে। আর ফিউচারের প্ল্যানস অবভিয়াসলি আছে যে আমাদের ফিজিক্যাল একটা এক্সিস্টেন্সও ক্রিয়েট করবে আমরা ওই জায়গায়। তো ফিউচারে এই একটা প্ল্যান আছে। উই অলসো হোপ টু গো ইন্টারন্যাশনাল, but I think that's like too far-fetched. That's a far-fetched thing, but like if you'd ask me যে 5 বছর পর where do you see yourself, then আমি বলবো I see myself going international. Like আমি যদি যেও না থাকি তাহলে আমি at least taking step ওইদিকে যাওয়ার জন্য। সো ওটা একটা প্ল্যান আছে আমাদের। এইখানে 2 questions. First of all হচ্ছে যে currently how many people approximately has LegalX served? Number 1. Number 2, 5 বছর পরে how many do you want it to be? I think we have given advice and services to more than 35 startups, and COVID থেকে শুরু করে এখান থেকে যদি বলি, আর free advices actually number দেওয়াটা is actually impossible. Free advices I think it will cross 10,000 plus easily, because আমরা মানে এমন হয় না যে someone knocked LegalX এর পেজে and we have not helped them, এমন হয় নাই কখনো। ছোট খাটো বড় যাই হবে we have always helped out, answered their queries, বা কোনো কিছু জানতে চায় বা কোনো কিছু নিয়ে হেল্প চায়, we have always done that. ফান্ডিং এর জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাপটি তো getting launched very soon, but since একটা scarcity আমাদের ছিল এখানে মানি দিয়ে, so we primarily doing it through Facebook, but inshallah website আর অ্যাপটা চলে আসলে আমরা ওটা through the same servicesটাই দেব আমরা। ওয়েবসাইট and অ্যাপের যদি আমরা আসি in the age of digitalization, cyber security আপনাদের ফোকাস বা কোনো plans anything?
About that, so LegalX আমরা আরেকটা নিউ একটা প্রজেক্ট স্টার্ট করছি উইথ we have another partner for this. So আমরা সাইবার সিকিউরিটির জন্য we are preparing this platform যে আমরা জানি যে মানুষজন তো অহরহ ফেক আইডির শিকার হচ্ছে, অ্যাকাউন্টস হ্যাকড হয়ে যাচ্ছে, লাইক পিকচার্স লিক হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড ফ্রম এই জিনিসটা এসেছে অ্যাকচুয়ালি উই স পিপল অ্যারাউন্ড হচ্ছে সাইবার বুলিড হচ্ছে, ওদের ছবি নিয়ে মানুষজন মোর্ফ করে দে ডুইং আ লট অফ থিংস, লাইক মোরালি তো এটা রাইট না, লিগালিও ইটস নট রাইট। সো ওটার জন্য উই আর ওয়ার্কিং অন দিস নিউ প্রজেক্ট, ইনশাল্লাহ ওটাও লঞ্চ হয়ে যাবে the beginning of next year, hopefully. So ওটা নিয়েও আমরা কাজ করছি। Law is a very lucrative subject, especially people from the humanities tend to study it a lot. এখানে I want to know something যে people who are not from the law background বা যাদের ফ্যামিলিতে কোনো লয়ার্সরা নেই, তারা ল পড়তে চাচ্ছে, what is the approach they should have? কোথায় যাওয়া উচিত, কি করা উচিত? লাইক অনেকে যে স্কেপটিক্যাল হয় যে স্টার্টিংয়ে যে আমার ফ্যামিলিতে তো ল ব্যাকগ্রাউন্ডে কেউ নেই, আমি ইজ দ্য রাইট মুভ ফর মি? ডেফিনেটলি ইজ দ্য রাইট মুভ ফর ইউ। যে আপনার যদি ইচ্ছা হয় যে হ্যাঁ আমি লয়ার হতে চাই বা আমি লতে ক্যারিয়ার পারসু করতে চাই, আমি জানতে চাই, ডেফিনেটলি গো ফর ইট। এখন ইফ ইউ টক অ্যাবাউট হাউ ডু ইউ ম্যানুভার ইউর সেলফ, লাইক ডু ইউর রিসার্চ প্রপারলি, কোন ইউনিভার্সিটিতে কী কোর্সেস আছে বা কোথায় কীভাবে ফ্যাকাল্টিটা কী আছে, ডেফিনেটলি গো থ্রু দ্যাট ওটা একবার। ইফ ইউ নো এনি ওয়ান যে সে ইনস্টিটিউশনে পড়েছে, ডিসকাস উইথ দেম লাইক কীভাবে কী করা যায়। অ্যান্ড ইফ ইউর কামিং টু দ্য স্টাডি পার্ট, আই বিলিভ ইন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি লাইক যে আমি সারাটাক্ষণ, ইটস নট লাইক ল পাস করতে হলে সারাটাক্ষণ পড়তে হবে না। You obviously have to study, but you have to study smart. Take references from past question papers এ কি আসছে, what are the patterns. তারপরে অনেক সময় যারা আমরা ইন্টারন্যাশনাল ল পড়ে থাকি, আমাদের পোর্টালসেও সবসময় অনেক নিউজ লেটার আপডেট করতে থাকে ইউনিভার্সিটিসরা, যেগুলো আমরা দেখি না। ডেফিনেটলি গো থ্রু দেম, ইট গিভস ইউ অ্যান আইডিয়া যে হ্যাঁ কোয়েশ্চেন পেপারে কী টাইপের জিনিসটা আসতে পারে। বিকজ আমরা যখন ল স্কুলে ছিলাম, আই রিমেম্বার ব্রেক্সিট হচ্ছিল, রাইট? সো ইট ওয়াজ এ ভেরি নিউ কনসেপ্ট ফর আস। ব্রেক্সিটটা যে হচ্ছে, আমরা তো এতদিন ইউর ব্যাপারে পড়ে গিয়েছেন, ব্রেক্সিট হচ্ছে, উই অলওয়েজ ইউজ টু গো অন গুগল যে আপডেট, আচ্ছা ঠিক আছে এই জিনিসটা কী হচ্ছে না হচ্ছে। জিনিসটা করতাম কেন, যখন কোয়েশ্চেন পেপারে যদি ব্রেক্সিট নিয়ে কিছু আসে, যাতে আমি লিখতে পারি, যাতে আমার অ্যান্সারটা ইউনিক হয়, ম্যাচ না হয় কারোর সাথে। আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলবো, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু ডিবেট, মুটিং এসব ফেসিলিটিস থাকে, ডু টেক পার্ট ওইসবে, তাহলে যেটা আমার মুখের চর্চাটা বেড়ে যায়, রাইট? এটা মোলস ইউ ফিউচারে যখন আমি কোর্টে যাবো, ওখানে যেভাবে জিনিসটা হবে, ইট কাইন্ড অফ শেপস ইউ অ্যান্ড বিল্ডস ইউ ওই মোমেন্টটার জন্য। সো অলওয়েজ টেক পার্ট ইন এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস। এখানে অ্যাড since you guys are entrepreneurs, right? কতটুকু করা উচিত এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস? ইউ নো হাউ আ লট অফ পিপল লুজ ব্যালেন্স, কিন্তু অনেক বেশি করে ফেলে, আবার অনেকে কম করে। হোয়াট ইজ দ্য রাইট ব্যালেন্স? মানে হোয়াট শুড বি দি ইন্টেন্ট, যে আমি ঢুকছি, কতটুকু আমার নেওয়া উচিত? হোয়াট শুড বি দি ইন্টেনশন ইসিএস করার পেছনে? এখন আই উড সে ইফ সামওয়ান যে হ্যাঁ ইন্টারেস্ট লাগছে আমার করতে যাবে, এক্সপিরিয়েন্স, ডেফিনেটলি গো অ্যাহেড এন্ড ডু দ্যাট, নো ওয়ান স্টপিং, ইটস ইউর লাইফ, বাট ইউ হ্যাভ টু নো ওয়েন টু স্টপ। বিকজ প্রথমে ওয়েন ইউ হ্যান্ড, আমি একটা XYZ ক্লাবে ঢুকলাম থিঙ্কিং যে এটা আমার প্যাশন, একটা পয়েন্টে গিয়ে আই এম নট লাইকিং ইট এনিমোর, জাস্ট লিভ ইট, জাস্ট বিকজ আর মানুষ কি বলবে বা এই লোকটা কি বলবো, আই এম গোনা ডিসঅ্যাপয়েন্ট দ্যাট পারসন, একে ওকে। ওভারলুক দ্যাট, ইফ ইউ আর নট ফিলিং ইট এনিমোর, জাস্ট লিভ। ট্রুলি যেটা প্যাশন আছে, আমার যেটা মনে হয় আমি যেখানে যে জিনিসটা করে প্যাশনেট, আমি ওটা করলেই কিন্তু আমিও খুশি থাকবো, ওই জিনিসটাও সুন্দর মতন হবে। সো আই থিঙ্ক it's difficult to tell like when to stop, but you have to realize it yourself যে হ্যাঁ এখন I have to stop. Absolutely. If I may add here, a lot of people when they're into student clubs করে কি মনে করে ওটাই আমার লাইফ। না 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 না, my love. What is your role in academia? Your role is being a student. পড়াশোনাটা আগে করো, ওটা ঠিক রাখো। Clubs by সব facilities, they facilitate you. They're there to make you grow. So it's very important. If please give your opinion as well. যে আমি ঢুকছি একটা ক্লাবে, ফর এক্সাম্পল ডিবেটে ঢুকছি, হ্যাঁ প্রাইজেস জিতবো, অনেক কিছু জিতবো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অলসো ইন রিয়ালিটি হোয়াট ইউ টেকিং ব্যাক ফ্রম ইট আর দ্য স্কিলস। ফোকাস অন দ্যাট। হ্যাঁ, স্কিলসের জন্য ডেফিনেটলি ক্লাবে জয়েন করাটা ইজ আ প্লাস, আই উড সে, লাইক ইট মোল্ডস ইউ, হেল্পস ইউ, মেক্স ইউ মোর এক্সপিরিয়েন্স, বাট ওটার জন্য আমি আমার বুকস ওভারলুক করে দেবো,
না আমি যদি প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা যদি ক্লাবস থেকে পাই আমার যে থিওরি যেটা আসলে কিন্তু বইটা পড়েই আমি পাই সো ওইটাকে টাচে রেখে কিভাবে আমি দুইটাই করতে পারবো ওইটাই কি ব্যালেন্স রাখতে হবে it's kind of tricky but if you can nail it good for you good for you because extracurricular I encourage extracurricular activities a lot because throughout my school life university life I have been involved in all kinds of extracurricular activities so যার কারণে যেটা হয় যে exposure বাড়ে definitely exposure is very important in life no matter who says what exposure is very important because আমি স্টুডেন্ট সারা জীবন থাকবো না একটা সময় কি আমি যখন প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এন্টার করবো আমার ওই এক্সপোজারটাই will help me shape up to be the person that I will be so exposure is very important এটার জন্য ECAs এর কোনো অল্টারনেটিভ নাই but at the same time you should not neglect your studies because তোমার primary goal is your studies because যে মানুষটা সিভিটা দেখবে for job or anything সে তো এটা দেখবে না what else you've done হ্যাঁ সে দেখবে GPA টা তো একটা রোল প্লে করবে ডিগ্রিটা দেখবে but এটাই না যে GPA আমার সব কিছু it's not it is a measure of consistency it is it's a proper to consistency একটা ব্যালেন্স যদি ওয়ার্ক আউট করে fabulous কোনো যে এক্সট্রিম ভালো না extreme কোনো কিছুই should be avoided what soft skills should law graduates have what are the qualities that are needed I think it is imperative that you are very updated about current affairs, world affairs, whatever is happening in the world because law is a profession that in which you can never stop learning. You have to continue learning every second of every day. So দুনিয়া কোথায় কি হচ্ছে policies change হতে পারে, law reforms হতে পারে, নতুন policies implement হতে পারে বা refused হতে পারে, কি grounds এ refused হচ্ছে তারপরে এনভায়রনমেন্টাল ল বা সাইবার সিকিউরিটি ল ইন্টারন্যাশনাল ল কোথায় কি হচ্ছে এই জিনিসগুলো জানা বিকজ এই লগুলো কিন্তু আমাদের সবাইকে এফেক্ট করে মোস্ট কান্ট্রিজকেই এফেক্ট করে সো আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ কিপ আপডেটেড you keep tabs on current affairs you improve your researching skills you improve your writing so that helps you in drafting so you should be focusing on getting good with words speaking and writing both so I think egula onek important soft skills that can help lawyers flourish right after they graduate because দেখা যায় এই জিনিসগুলো শিখতেই না 3 থেকে 5 বছর চলে যায় so এগুলা যদি আমরা আগে থেকে একটু polish করি একটু brush up করি তাহলে I think it's not that difficult Yeah, I totally agree with Fabiha, like everything she has mentioned. Yeah, you have to be updated because the law is changing every day. Like even in our country, like new laws are being introduced, like amendments hoche parliament se. Like Fabiha also mentioned, kon ground rejected hoche law, but change kora hocche sob jana is very important when you have a career in law. Am bolbo na je একটা law graduate এর এগুলাই জানতে হয় like normal people too like যদি আপডেটেড যদি থাকে ইটস গুড ফর মি আমি জানবো আমার দেশে কি হচ্ছে বা ইন্টারন্যাশনালি কি হচ্ছে সো ইটস অলওয়েজ গুড টু বি অ্যাওয়্যার or how we can be affected by everything that's going on so এই জিনিসগুলো জানা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমাকেও এফেক্ট করতে পারে আমার দেশকেও এফেক্ট করতে পারে